Yes, good evening, everyone. Yes, good evening, everyone. So today we'll take up a small demo session on Income Tax Act, and so since it's going to be a demo, a very small area will be covered, and what we are going to cover is something called as Section 9, and it talks about business connection in India. Okay, so Section 9 basically talks about what is deemed to accrue a rise in India, and as usual, the methodology we are going to follow is a creative learning style, and let's try to learn through movies. Okay, so I'll be the theater kid for today. So with that, we are just starting with the demo, and what we are planning to do is, as I told you, the income which is deemed to accrue rise in India is going to be the topic, Section 9. So first of all, we have to understand there is a big difference between what is accruing in India and what is deemed to be accrued in India. So deeming means fiction. So we are creating a fiction saying it's understood to be received. So that is called as deemed. So when you call it as accrue, it is actually accruing in India. So what do you mean by accrue? So accrue means right to receive. So in simple terms, நம்ம சொல்ல போச்சுன்னா ஒரு எம்ப்ளாயர்கிட்ட நம்ம போகிறோம். ஸோ லெட்ஸ் சே 31st மார்ச் 1st ஆஃப் மார்ச்லேருந்து 31st மார்ச் வரைக்கும் ஒர்க் பண்ணியிருக்கோம். 1st ஆஃப் ஏப்ரல் வந்து எம்ப்ளாயர்கிட்ட போனோம், சம்பளத்தை கொடு அப்படின்னு நம்மளுக்கு கேட்குற ரைட் இருக்கு. ஏன்னா நம்ம சர்வீசஸ் வி ஹவ் ரெண்டர்ட் ஃபார் த என்டையர் மந்த் ஆஃப் மார்ச். ஸோ நவ் வி ஹாவ் த ரைட் டு கொஸ்டின் த எம்ப்ளாயர் சேயிங் ஐ ஹாவ் அ ரைட் டு ரிசீவ் த salary now. So that is called as accrued. Okay, so what is deemed to accrue? It's creating a legal fiction. So though the income is not getting accrued in India, we are creating a fiction saying it is accrued in India. So that is called as the word called as deemed. So whenever you talk about accrue, you go to Section 5. Whenever you talk about deemed to accrue, you come to Section 9. So now let's get into the topic proper of what is called as a business connection. So now I'll be sharing the screen with you, and it's going to be a video which is going to be played now. After going through charge of tax, scope of total income, residential status, Santa understands that for an income to be charged to tax, residential status, receipt of income, accrual of income are to be examined. Santa, before starting his trip across the globe, wants to be doubly sure of taxes he's supposed to. So I'll just check if the audio is fine. Yes, so now going to the video part of it. Charge of tax, scope of total income, residential status, Santa understands that for an income to be charged to tax, residential status, receipt of income, accrual of income are to be examined. So Santa Claus எல்லாருக்கும் தெரியும், he travels across the globe. So first of all, our resident இருந்தால் our residential status base பண்ணி income will be chargeable, income will not be chargeable, he'll start deciding. So straight away we'll go to the topic of what is called as a business connection. Okay, so starting with it, so we start with Section 9. The member who is entitled to it. Income deemed to accrue or arise in India. The following incomes shall be deemed to accrue or arise in India: all income accruing or arising, whether directly or indirectly, through or from any business connection in India, or through or from any property in India, or Excuse me? Yes. இந்த ஏரியால ஏதாவது வீடு டீசெண்டா வாடகை கிடைக்குமா? You want house? Yeah. See the best house. That. So business connection lende mattum illa, any property or source of income lende you receive an income in India,
and we can say it's deemed to be received in India. So we are going to stay focused on what is business connection. So this is about income or property. House. Okay, house. Beautiful. or through or from any asset or source of income in India, or through the transfer of a capital asset situate in India. நீங்க தான்ப்பா ஹெல்ப் பண்ணணும். எவ்வளவு பணம்ப்பா? அவ்வளவு பணம்லாம் என்கிட்ட இல்லையேப்பா. எனக்கு தெரியும்பா, ஆனா இந்த வீடை வித்து காசு கொடுத்தீங்கன்னா India. Again, through a capital asset located in India, if any income is chargeable, it is deemed to accrue in India. Again, if it accrues, you go to section 5. Deemed, you come to section 9. Again, since we are not concentrating on capital asset, so we go to the pinpoint topic: what is business connection? Inclusions in business connection. Business connection shall include any business activity carried out through a person who, acting on behalf of the non-resident. Hello, boss. Sorry, I Broadway Kumar reporting duty. Good morning. Right. So in the padam ella paathirupom Dasavadaram, right? So Dasavadaramla vandittu what happens is MS Bhaskar is acting on behalf of Fletcher. So now we can say that MS Bhaskar is a dependent agent. He's acting on behalf of Fletcher. So any profit which Fletcher receives, so Fletcher being a non-resident, he receives. So we can say that income becomes attributable to India, and Fletcher, though he's a non-resident, for that part of income earned through MS Bhaskar, he should pay tax in India. So this is called as acting on behalf of non-resident. You Kumar. That's it. Sitting inside. Resident has and habitually exercises in India an authority to conclude contracts on behalf of the non-resident, or habitually concludes contracts, or habitually plays the principal role leading to conclusion of contracts by that non-resident. மினிஸ்டர் சார், டிமிட்ரிக்கும் பில்லாவுக்கும் கோடவை இந்தியாவில் அவனுக்கு ஒரு ஆள் வேணும். நீங்க ஊன்னு சொல்லுங்க, நான் பேசுறேன். So again, so this scene or clip we see from the movie called Billa 2. Okay. So இதுல என்ன ஆகும் அப்படின்னா வந்து டிபத்ரி அப்படின்னு ஒரு நான் ரெசிடென்ட் இருக்காரு, கோட்டி அப்படிங்கிறவர் இஸ் அ ரெசிடென்ட். ஸோ நவ் வாட் ஹேப்பன்ஸ், கோட்டி இஸ் ட்ரைங் டு கன்க்ளூட் த கான்ட்ராக்ட் ஆன் பிஹாஃப் ஆஃப் நான் ரெசிடென்ட். ஓகே. ஸோ வாட் எவர் கோட்டி சேஸ், டிபத்ரி வில் அக்ரி. ஓகே. ஸோ தட் இஸ் சம்திங் கால்ட் அஸ் habitually concludes a contract. So இது மூணு லிம்பா பிரிச்சாங்க. One person who concludes a contract on behalf of non-resident, which means ரெசிடென்ட்க்கு ஒரு பவர் கொடுத்துருப்பாங்க. கான்ட்ராக்டா த ஏஜென்ட் வந்து சைன் பண்ணிட்டாங்கன்னா இட்ஸ் க்ளோஸ்ட் அப்படின்னு வச்சா he concludes the contract on behalf of non-resident. So non-resident சைன் பண்ணல, இந்தியாவில் someone is signing on his behalf, contract is closing. அந்த கான்ட்ராக்ட்ல இருந்து non-residentக்கு என்ன இன்கம் வருதோ it is chargeable to tax in India. So this is concluding the contract. Second thing is he plays any role in concluding the contract. So அவர் சைன் பண்ணி க்ளோஸ் பண்ணோம் இல்லை, even a simple negotiation. So எல்லாருக்கும் திருப்பூர் as a city எல்லாருக்கும் தெரியும். So there'll be agents, non-resident இருப்பாங்க. இந்த ஏஜென்ட் என்ன பண்ணுவாங்க, ரேட் எல்லாம் நெகோஷியேட் பண்ணி ஃபைனலி they'll say non-resident will sign அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. So he habitually plays a role in concluding this contract in the agent. அப்படி இருந்ததுன்னா அந்த non-residentக்கு என்ன இன்கம் வருதோ it will be chargeable to tax in India, because the agent in India has played a vital role in completing the contract, though he is not signing. Okay. So this is the second point to it. Leo, sugar buddy. Okay, Kochi. Hello, Kochi. Yeah. Minister Praveen Kumar wants to talk to you. Hello, Dimitri. I'm here to help you. And the contracts are in the name of the non-resident, or for the transfer of the ownership of, or for the granting of the right to use property owned by that non-resident. அதுவரை இதே மாதிரி கீழே போடலாம், உடைக்கலாம், நாசம் பண்ணலாம், அதாவது அனுபவிக்கலாம். Or that. Right. So இதுல வந்து non-resident ஓட property a right to use. So someone is having the right to use a property of non-resident, so that is getting covered. So any non-resident or a property, someone in India. So let's say the non-resident is abroad. So some agent here is signing the contract on behalf of the non-resident. There is a capital gains. Edo asset vikranga. So now what happens? That income, we can say that it will be attributable to the non-resident. Either business level eduthalum it happens. So edo or business someone is signing, the property belongs to the non-resident and the intellectual property.
இதுலேருந்து ஏதாவது இன்கம் அந்த நான் ரெசிடென்ட் வந்ததுன்னா that will be attributable to India. Okay, it's charged to tax in India. That non-resident has the right to use for the provision of services by the non-resident, or has no such authority, but habitually maintains in India a stock of goods or merchandise from which he regularly delivers goods or merchandise on behalf of the non-resident. Again, so இங்க word என்ன பார்க்கணும்னா regularly delivers merchandise on behalf of non-resident. So let's say there is a person in Brazil and we are in India, Sri Lanka அப்படின்னு ஒரு country இருக்கு. So இந்த பிரேசில்ல இருக்கிற ஒரு non-resident is sending me a request saying you have certain stocks of material, நீ ஸ்ரீலங்காக்கு அனுப்பிவிடு அப்படின்னு சொல்றாங்க. I do it on a regular basis. So now what happens in the transaction where India-லேருந்து I'm going to bill the Sri Lankan person. So there's a small cut for that non-resident. So that income is said to be a business connection, and the person in Brazil is supposed to pay tax in India. Okay, so this is called as a business connection. Okay, எதனால வந்ததுன்னா the person in India regularly maintains merchandise on behalf of non-resident, from which he regularly delivers to another non-resident. That's what I'm feeling. I'm in the building, talking my shit. Walking, I get it. I'ma go get it and pass to my kids. Get 100 rims, 100 goons, 100 mil. Pressure no wonder, you know what's the deal. But that's about to come shit, that's a bill. Gossip, my rap, my cheap, banam, cut the dumb. And I'm breaking the bank for my kudum bum. Habitually secures orders in India mainly or wholly for the non-resident or for that non-resident and Excuse me, வெளிநாட்டு கம்பெனிகள் சம்பாதிக்கிறதுக்கு டூத்பேஸ்ட், கூல் ட்ரிங்க், சோப்பு இதெல்லாம் டெலிவிஷன்ல கூவி விக்கிறவர் தான் நீங்க. சிவம், that is my business, okay? and other non-resident. Someone who secures order on behalf of non-resident. So அன்பே சிவம்ல அதான் பண்றாரு இல்ல. So he's regularly or non-residentக்காக is securing order. Okay, so that is also considered to be a business connection in India. Residents controlled by or subject to the same common control as that non-resident Authority. exclusion. இந்த 3 பேர்ல எவன் ஒருத்தன் அழிக்கவே முடியாத இடத்துல இருக்கானோ அவனுக்கும் அழிவு உண்டுன்னு காமிச்சு என் ஈகோக்கும் ஆத்திரத்துக்கும் நான் தீனி போட்டுக்க போறேன். Okay, so இப்போ வந்து நம்ம என்ன பார்க்க போறோம்னா there is something called as a dependent agent அப்படின்னு ஒருத்தங்க இருக்காங்க, independent agent அப்படின்னு ஒருத்தங்க இருக்காங்க. Dependent agent அப்படின்னா அந்த பிரின்சிபலோட totally dependent. Okay, so let's say there is a non-resident, I'm the only for me I'm the agent, and as an agent எனக்கு ஒரே கஸ்டமர் அந்த non-resident மட்டும்தான். So what happens, I'm being dependent on that non-resident, I become a dependent agent. இதே வந்து let's say I'm an agent, எனக்கு I have multiple non-residents for whom I render the service, I become independent agent. So dependent agent ஏதாவது ஒரு work non-residentக்கு பண்றாங்க அப்படின்னா that non-resident income becomes a business connection. So in the agent to that non-resident, it becomes a business connection chargeable to tax in India. இதே I'm an independent agent, so I'm acting on an independent capacity அப்படின்னு இருக்கும்போது அந்த non-resident ஓட income will not be chargeable to tax in India. So இதான் வந்து difference between a dependent and independent agent. So now let's go on to something called as a mind map. Okay, so இந்த mind map இப்போ நம்ம பார்த்த கான்செப்ட்ஸை here and there நம்ம வந்துட்டு என்ன பண்ண போறோம்னா we are going to collate in the form of images, and the imagesல இருந்து we are going to learn. Okay, so let me go to the mind map now. Yes, so what is business connection, what is not business connection, in a very quick way. Okay, so since we have a limited time, so now what is a business connection அப்படினு நம்ம பார்த்தோம். Okay, so business connection அப்படினா என்னலாம் அப்படினு பாத்தீங்கன்னா வந்து one is someone who is habitually maintaining stocks on behalf of non-resident. So we can say from which he regularly delivers, so we can say that is considered to be a business connection. So here we are talking about a dependent agent. So Dibbatri and the Billa scene len பார்க்கும்போது, right? So Koti and Dibbatri, Koti is a dependent agent. So Dibbatri க்கு வர மலேசியால வர income it becomes chargeable in India because this Koti person is being a dependent agent. So அதுல இருந்து non-resident க்கு வர income will be chargeable to tax in India. Second thing, if you habitually secure orders on behalf of the non-resident, said to be a business connection, non-resident ஓட income will be chargeable to tax in India. So you maintain stocks from which you regularly deliver goods. வானம் கொட்டட்டும் அப்படிங்கிற மூவி, ஸோ அந்த படம் எல்லாம் மெயின்டைன் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க. அந்த ஸ்டாக்ஸை ரெகுலரா நான் ரெசிடென்ட் பிஹாஃப்ல டெலிவர் பண்ணிட்டே இருந்தாங்கன்னா
அந்த non-resident income will be chargeable to tax in India. And here also we saw the Fletcher scene நம்ம பார்த்தோம், MS Bhaskar and Fletcher. So here also we can say there is a dependent agent connection. So Fletcher core income will be chargeable to tax because he is acting through a dependent agent. Okay. So இதெல்லாம் dependent அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம். What is not a business connection அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா Slumdog Millionaire, a classic example. Okay. So Slumdog cinematography அப்படிங்கிறது they say it's not a business connection provided certain conditions are satisfied. என்னெல்லாம் கண்டிஷன்? ஸோ Slumdog Millionaire வந்து பார்த்தீங்கன்னா it was taken by a foreign production concern. Okay. ஸோ இன்கேஸ் அந்த ஃபாரின் கன்சர்ன் வந்து ஒரு இண்டிவிஜுவலா இருந்தாங்க அப்படின்றத, ஒரு இண்டிவிஜுவல் பர்சன் இஸ் பீங் த ப்ரொடியூசர் அப்படின்னு இருந்ததுன்னா, தட் இண்டிவிஜுவல் ஷுட் நாட் பி அ சிட்டிசன் ஆஃப் இந்தியா. ஸோ ஹியர் யூ சி அஜித்ஸ் சிட்டிசன் மூவி, ஹி ஷுட் நாட் பி அ சிட்டிசன் ஆஃப் இந்தியா. இதுவே வந்து அந்த கன்சர்ன் வந்து ஒரு பார்ட்னர்ஷிப் ஃபர்மா இருந்ததுன்னா, நோ பார்ட்னர்ஸ் இன் தட் ஃபர்ம் ஷுட் பி அ ரெசிடென்ட் ஆர் சிட்டிசன் ஆஃப் இந்தியா. எந்த பார்ட்னருமே ரெசிடென்ட் சிட்டிசனா இருக்கக்கூடாது. இதே மாதிரி இந்த Slumdog Millionaire வாஸ் டேக்கன் பை ஃபாரின் ப்ரொடக்ஷன் கன்சர்ன். If it was a company அப்படின்னா no shareholder. ஸோ குருவில் வந்துட்டு மாதவன்ட்டு ஒரு கொஸ்டின் வரும், நீங்க ஷேர் ஹோல்டரா இந்த கம்பெனியோட அப்படின்னு கேட்டாங்க. இல்லைம்மா நான் ப்ரெஸ் ரிப்போர்ட்டர் அப்படிம்பாரு. ஸோ அகெயின் ஷேர் ஹோல்டர்ஸ் வந்து யாருமே சிட்டிசன் ஆர் ரெசிடென்ட் ஆஃப் இந்தியாவா இருக்கக்கூடாது. எந்த கம்பெனியோட, இந்த ஃபாரின் கம்பெனியோட ஷேர் ஹோல்டர்ஸ் யாருமே ரெசிடென்ட் ஆர் சிட்டிசன் ஆஃப் இந்தியாவா இருக்கக்கூடாது. அப்படி இருந்தால் சினிமாட்டோகிராஃபிலேருந்து வர இன்கம் இட் இஸ் நாட் சார்ஜபிள். அகெயின் தர் சம்திங் கால்ட் அஸ் அட்ரிபியூஷன் ரூல். ஸோ Slumdog Millionaire ஈவன் தோ தராவி மும்பையில் தான் அந்த ஷூட்டிங் ஃபுல்லாக எடுத்தாங்க, பட் ஈவன் தோ மும்பையில் எடுத்தாலும் சின்ஸ் த ப்ரொடக்ஷன் ஹவுஸ் இஸ் அ ஃபாரின் ப்ரொடக்ஷன் ஹவுஸ். ஓகே. ஸோ அந்த கேஸில் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா, த இன்கம் விச் இஸ் அட்ரிபியூட்டபிள் டு இந்தியா. ஸோ என்ன ஆகுது, இந்த Slumdog Millionaire வந்து தேட்டர்ஸ் இன் இந்தியாவில் வந்துட்டு தேட்டர் ரைட்ஸ் எல்லாம் இந்தியாவில் இருந்திருக்கும், ரைட்? ஸோ எந்த தேட்டர்லேருந்து இந்தியாவில் என்னெல்லாம் தேட்டரில் ஓடி இருக்கோ அதுலேருந்து எவ்வளோ ப்ராஃபிட் வருதோ அது மட்டும் தான் சார்ஜபிளாக இருக்கும். இதுவே வந்து இது யூஎஸ்ல ஓடி இருக்கலாம், நியூசிலாண்டில் ஓடி இருக்கலாம், ஜெர்மனியில் ஓடி இருக்கலாம். அந்த ப்ராஃபிட்ஸ் இந்தியாவில் சார்ஜ் பண்ணக்கூடாது. ஜஸ்ட் பிகாஸ் ஆஃப் த ஃபேக்ட் தட் த ஷூட்டிங் வாஸ் டேக்கன் இன் இந்தியா, we cannot charge the global income to tax in India. Okay. So reason being, it's not a business connection. The second classic case of exclusion from business connection அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, in case of a foreign company involved in mining of diamonds. So என் ஃபேவரட் கார்ட்டூன் SWAT Cats அப்படின்னு ஒரு கார்ட்டூன். ஸோ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து இந்த பர்சன் வந்து டைமண்ட்ஸை மைன் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க. ஓகே. ஸோ இந்த டைமண்ட்ஸ் அன்கட் அன்அசார்ட்டட் டைமண்ட் ஒரு சூரத்ல ஒரு பிளேஸ் இருக்கு, பாரத் போர்ஸ் அப்படின்னு ஒரு பிளேஸ் இருக்கு. ஸோ அந்த ஸ்பெசிஃபைட் ஒரு நோட்டிஃபைட் ஜோன்ல வந்து டிஸ்பிளே பண்ணா, லிங்கால ஒரு சீன்ல டைமண்ட் டிஸ்பிளே பண்ணுவாங்க. பட் அதுல வந்து ஜுவல்லரியா இருக்கும். இந்த கேஸ்னா அன்கட்டா இருக்கணும், அன்கட் அன்அசார்ட்டட் டைமண்ட். இந்த பாரத் பவுஸ் அப்படிங்கிற நோட்டிஃபைட் ஜோன்ல வந்து டிஸ்பிளே பண்றாங்க அப்படின்றதுனா, லெட்ஸே நீங்க வந்து அந்த இதுக்கு போறீங்க, பாரத் பவுஸ் போறீங்க, அங்க அன்கட் அன்அசார்ட்டட் டைமண்ட் சவுத் ஆப்பிரிக்கால இருந்து ஒரு ஃபாரின் கம்பெனி வந்து டிஸ்பிளே பண்ணியிருக்காங்க. டைமண்ட் பார்த்து யூஆர் வெரி இம்ப்ரெஸ்ட். லேட்டர் ஆன் இந்த கம்பெனி பேக் டு சவுத் ஆப்பிரிக்கா போயாச்சு. ஸோ சவுத் ஆப்பிரிக்கா போனதுக்கப்புறம் நீங்கள் ஒரு ஆர்டர் பிளேஸ் பண்ணுறீங்க. ஓகே. சீயிங் தட் இந்த டைமண்ட் பார்க்க அழகாக இருந்தது, எனக்கு நான் அதை வாங்க இன்ட்ரெஸ்டடாக இருக்கேன் அப்படின்னு ஒரு ஆர்டர் பிளேஸ் பண்ணுறீங்க. இந்த இன்கம் இந்தியாவில் சார்ஜபிள். ஏன்னா இந்தியாவில் நீங்கள் டிஸ்பிளே பண்ணி ஒரு பர்சன் இம்ப்ரெஸ் ஆனதுனால தான் அதை வாங்குறாரு. ஸோ கேன் வி சே இட் இஸ் சார்ஜபிள் டு டாக்ஸ் இன் இந்தியா அப்படின்னா த ஆன்சர் இஸ் நோ, பிகாஸ் த டிஸ்பிளே வாஸ் டன் பை அ ஃபாரின் கம்பெனி அண்ட் டிஸ்பிளே வாஸ் ஆஃப் அ அன்அசார்ட்டட் அன்கட் டைமண்ட் அண்ட் the sale is not happening, just the display is happening in a notified zone. So இந்த மூணு கண்டிஷன் சாட்டிஸ்ஃபை ஆகும்போது இந்த சவுத் ஆப்பிரிக்கன் ஃபாரின் கம்பெனிக்கு எந்த இன்கம் அரைஸ் ஆனாலும் it will not be chargeable to tax because it's an exclusion from business connection. Okay. So the third kind of exclusion, இதுல வந்து பேரழகன் அப்படின்னு ஒரு பியூட்டிஃபுல் மூவி அண்ட் அஃப்கோர்ஸ் வி மிஸ் விவேக் a lot. ஸோ இன்னும் ஒரு he is no more அப்படிங்கிற ஃபேக்ட் no one can accept. ஸோ பிரில்லியன்ட் காமெடியன். ஸோ இதில் இந்த சீனில் வந்துட்டு பட்டம்மாள் அப்படிங்கிற நேமில் மனோரமா வில் பி கமிங். ஸோ அவங்க வந்துட்டு ஷீல் பி ஆஸ்கிங் அந்த கான்வர்சேஷனில் வந்து விவேக்கை பார்த்துட்டு இவரா புரோக்கரு அப்படிம்பாரு. ஸோ இதில் வந்து விவேக் வந்து சின்னாக்கு மட்டும்தான் அந்த புரோக்கிங் ஒர்க்லாம் பார்த்துட்டு இருப்பாங்க அப்படின்னா இல்லை, எல்லாருக்குமே பார்ப்பாங்க. ஸோ ஹீ இஸ் அ இண்டிபெண்டன்ட் ஏஜென்ட். ஓகே. ஸோ ஹீ இஸ் அ புரோக்கர் அண்ட் ஹீ இஸ் அ இண்டிபெண்டன்ட் ஏஜென்ட். ஸோ இண்டிபெண்டன்ட் ஏஜென்ட்டாக இருந்ததுன்னா, அண்ட் நான் சொன்ன மாதிரி ஒரு இண்டிபெண்டன்ட் ஏஜென்ட்க்கும் ஒரு நான் ரெசிடென்ட்க்கும் தேர் சம் பிசினஸ் ஹேப்பனிங் அப்படின்னு இருந்ததுன்னா, அந்த நான் ரெசிடென்டோட இன்கம் வில் நாட் பி சார்ஜபிள் டு டாக்ஸ் இன் இந்தியா பிகாஸ் இட்ஸ் நாட் அ பிசினஸ் கனெக்ஷன், பிகாஸ் இட் வாஸ் done through a independent agent. The next thing, very interesting news, it shook entire nation, in fact the world in fact. So Times Square ஒரு பெரிய ப்ரொட்டஸ்டே நடந்தது. இதனால ஜல்லிக்கட்டு ப்ரொட்டஸ்ட் no one can forget. ஸோ மரீனா பீச்ல எவ்வளோ யங்ஸ்டர்ஸ் இதுக்கு சப்போர்ட் பண்ணாங்க அப்படிங்கிறது the world saw, right? So இந்த ஈவென்ட் நடக்கணும் அப்படின்னு நம்ம பாரம்பரியம் அப்படின்னு we supported.
ஸோ இந்த நியூஸ் என்ன பண்ணாங்கன்னா பிபிசி அப்படிங்கிற ஒரு நியூஸ் சேனல் வந்து இதை கவர் பண்றாங்க. ஓகே, ஸோ லெட்ஸ் சே இந்த நியூஸ் ஏஜென்சி வந்து என்ன பண்றாங்கன்னா இந்தியாவில் வந்து இதை கேப்சர் பண்றாங்க. ஓகே, பட் டெலிகாஸ்ட் பண்றது அவுட் சைட் இந்தியா பண்றாங்க. ஸோ நியூஸ் கேதர்ட் இன் இந்தியா பை திஸ் நியூஸ் ஏஜென்சி டெலிகாஸ்டட் அப்ராட். ஓகே, ஸோ அப்ராட்ல டெலிகாஸ்ட் பண்ணும்போது என்ன ஆகும், நடுவில் பிரேக் விடுவாங்க, கமர்ஷியல்ஸ் நிறைய வரும், அதுலேருந்து ஒரு இன்கம் வரும் அவங்களுக்கு. அந்த இன்கம் இந்தியாவில் சார்ஜபிளா இல்லையா அப்படிங்கிறத கொஸ்டின். ஏன்னா நியூஸ் ஆர்டிகல் இந்தியாவிலேருந்து இருக்கிற நியூஸ் ஆர்டிகல் வெளியில நான் போய் டெலிகாஸ்ட் பண்றேன், அதுலேருந்து எனக்கு ஒரு இன்கம் வந்து வருது, இந்தியாவில் சார்ஜ் பண்ணமா கூடாதா அப்படின்னு பார்த்தா the answer is no. Because in case of a news agency, you are taking the news in India, the article you are taking in India, but telecasting ellame outside India nadandaduna, that will not be considered as a business connection. It's an exclusion, and the foreign concern ko whatever income they get out of that news will not be chargeable to tax in India. So the next exclusion. So again, a national award winning movie, Kanchivaram அப்படின ஒரு beautiful movie. இதுல வந்து என்ன ஆகும்னா ஒரு பிரிட்டிஷர்ஸ் எல்லாம் வந்து இங்க இந்தியாவில் இருக்கிற ஒரு பட்டு புடவை வாங்கிட்டு போறாங்க. லெட்ஸ் அசியூம் இந்த பட்டு புடவைல எந்த வேல்யூ அடிஷனும் பண்ணல, அப்படியே வந்து யூகேல இதை வித்துடுறாங்க. ஓகே, ஸோ இப்போ என்ன ஆகுதுன்னா இந்த பட்டு புடவைல இருந்து ஒரு ப்ராஃபிட் வருது. ஓகே, ஸோ லெட்ஸ் சே இந்தியாவில் ஒரு 800 rupees வந்து நம்ம அதை வித்துருக்கோம். லெட்ஸ் சே யூகேல வந்துட்டு என்ன பண்றாங்கன்னா இதை 2000 ரூபாய்க்கு சேல் பண்றாங்க. இங்கேருந்து 800க்கு வாங்கி லெட்ஸ் சே 2000 rupeesக்கு they are selling it. So 1200 rupees they are making a profit. இந்த 1200 இந்தியாவில் நான் வந்து டாக்ஸ் கட்டணுமா அப்படிங்கிறது, இன்கம் சார்ஜ் பண்ணி டாக்ஸ் கட்டணுமாங்கிறது தான் கேள்வி. ஏன்னா நான் பட்டுப்புடவை அப்படியே கொடுத்துருக்கேன், இதுல எந்த வேல்யூ அடிஷனும் பண்ணல, பேக்கேஜிங் எதுவுமே மாற்றல, அப்படியே நான் எடுத்து வித்துருக்கேன். ஸோ இந்த வேல்யூ அடிஷன் ஆகாத ஒரு ப்ராடக்ட்க்கு வந்த ப்ராஃபிட் இந்தியாவில் நான் இன்கமா சார்ஜ் பண்ணமா வேணாமா அப்படின்னா பர்ச்சேஸ் ஃபார் த பர்பஸ் ஆஃப் எக்ஸ்போர்ட் அப்படின்னு இருந்ததுன்னா they say it's an exclusion from business connection. பியூரா நான் ஒரு ப்ராடக்டை எக்ஸ்போர்ட் பண்றதுக்கு நான் கொடுக்குறேன், அந்த எக்ஸ்போர்ட்க்கு அப்புறம் எனி சேல்ஸ் ரெவன்யூ வந்ததுன்னா தட் வில் நாட் பி சார்ஜபிள் டு டாக்ஸ் இன் இந்தியா அப்படிங்கிறது தான் இந்த எக்ஸ்க்ளூஷன். ஸோ திஸ் இஸ் எவ்ரிதிங் அபவுட் பிஸ்னஸ் கனெக்ஷன். ஸோ கமிங் டு த லாஸ்ட் பாயிண்ட், ஹவு டு யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆட்ரிபியூஷன் ரூல்? இப்போ 2 மூவி எடுத்துக்கலாம். ஓகே, ஒன் இஸ் பாகுபலி, த செகண்ட் ஒன் இஸ் ஸ்லம்டாக் மில்லியனர். பாகுபலி ராஜமௌலி சார், பியூட்டிஃபுல் மூவி. ஓகே, ஸோ எல்லாரும் நிறைய தடவை பார்த்துருப்போம். இன்ஃபேக்ட் நான் பாகுபலி 1 ஒரு 4-5 தடவை பார்த்துருக்கேன் தியேட்டர்லயே. ஓகே, ஸோ கமிங் டு திஸ் மூவி, இந்த ப்ரொடக்ஷன் ஹவுஸ் வந்து இந்தியன் ப்ரொடக்ஷன் ஹவுஸ், பட் இட் வாஸ் அ குளோபல் ரிலீஸ். ஓகே, ஸோ இன்ஃபேக்ட் இவங்க இந்த டீம் ஆஃப் பாகுபலியே போயிட்டு ஒரு ஸ்பெஷல் ஷோ யூகே எல்லாம் வந்து போட்டு காட்டினாங்க. நிறைய பேர் எக்கச்சக்க ஆடியன்ஸ் இருந்தாங்க இந்த மூவியை பார்க்க. ஸோ லெட்ஸ் டேக் இந்தியன் ப்ரொடக்ஷன் ஹவுஸ், குளோபல் ரிலீஸ் ஆகுது படம், யூஎஸ், யூகே, ஜெர்மனி எல்லா இடத்துலையும் ரிலீஸ் ஆயிருக்கு, இன்க்ளூடிங் இந்தியா. ஸோ பாகுபலிக்கு வர ப்ராஃபிட் இந்தியாவில் சார்ஜ் பண்ணாம கூடாது. ஏன்னா இதோட டிஸ்பிளே இந்தியாவில் மட்டும் நடக்கல, யூகே, யூஎஸ், நியூசிலாந்து பல இடத்துல நடந்திருக்கு. அதுலேருந்து வர ப்ராஃபிட் அங்கே சார்ஜ் பண்ணுமா, இந்தியாவில் சார்ஜ் பண்ணுமா? Primarily should be charged to tax in India because the production house belongs to India. Okay, so income accrues in India. So இது வந்து entire income, நீங்க the attribution சொல்ல முடியாது, entire income இந்தியால சார்ஜ் பண்ணி ஆகும். இதே ஸ்லம்டாக் மில்லியனர் போது என்ன ஆகுது, ப்ரொடக்ஷன் ஹவுசஸ் அண்ட் ஃபாரின் ப்ரொடக்ஷன் ஹவுஸ். ஸோ இதுல நான் அட்ரிபியூஷன் ரூல் அப்ளை பண்ணுவேன். எவ்வளவு ப்ராஃபிட் இந்தியாவில் நான் ஏர்ன் பண்ணியிருக்கேனோ அந்த ப்ராஃபிட்டுக்கு மட்டும் நான் இந்தியாவில் டாக்ஸ் கட்டினா போதும். வேர்ல்டு வைட்ல மற்ற இடத்துல நான் ஏர்ன் பண்ண ப்ராஃபிட்க்கு இந்தியாவில் நான் டாக்ஸ் கட்ட தேவையில்லை, பிகாஸ் த அட்ரிபியூஷன் ரூல் வில் அப்ளை. ஸோ தட் போர்ஷன் ஆஃப் இன்கம் attributable to India will be chargeable to tax in India. இதான் அந்த ரூல், ஸ்லம்டாக் மில்லியனர் ரூல். அண்ட் பாகுபலி ரூல், குளோபலி நீங்க எங்க ஏர்ன் பண்ணாலும் இந்தியாவில் சார்ஜ் பண்ணி ஆகணும், பிகாஸ் ப்ரொடக்ஷன் ஹவுஸ் இஸ் ஆஃப் இந்தியா. ஓகே, ஸோ டெமாண்டே காலனில ஒரு சீன் வரும், ஒரு போர்ச்சுகீஸ் பிஸ்னஸ் மேன் ஜான் டெமாண்டே அப்படின்னு இருப்பாரு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ அந்த பர்சனுக்கு வந்துட்டு இன்கம் வந்து இந்தியாவில் சார்ஜ் பண்ணமா இல்லையான்னு பார்த்தீங்கன்னா, அவர் வந்து ஹிஸ் அ போர்ச்சுகீஸ் பிஸ்னஸ் மேன், ரைட்? ஸோ அங்கே தான் நீங்கள் சார்ஜ் பண்ணணும். தட் போர்ஷன் ஆஃப் இன்கம் அட்ரிபியூட்டபிள் டு இந்தியா, இந்தியாவில் எவ்வளோ ஏர்ன் பண்ணுறாரோ அது மட்டும் தான் இந்தியாவுக்கு சார்ஜ் பண்ணணும். ஸோ தட் இஸ் கால்ட் அஸ் த அட்ரிபியூஷன் ரூல், ரைட்? ஸோ திஸ் சம்ஸ் அப் பிஸ்னஸ் கனெக்ஷன், ரைட்? ஸோ வாட் இஸ் அ பிஸ்னஸ் கனெக்ஷன் அப்படின்னு பார்த்தா, குவிக்லி ரன்னிங் த்ரூ. ஸோ in case you are the agent of dependent agent of a non-resident, so the non-resident income will be chargeable to tax in India. So in case you secure order on behalf, habitually secure order on behalf of non-resident, the income will be chargeable to tax. You maintain stocks on behalf of non-resident from which you regularly supply, so then that income of the non-resident will be chargeable. So dependent agent, again the income will be chargeable to tax in India. So again, about what is not a business connection, cinematography பொறுத்த வரைக்கும், in case of individual, the concerned the person should not be a citizen of India. In case the concern is a partnership firm,
no partner should be a resident or citizen of India. In case the concern is company, no shareholders should be resident or citizen of India. Second exclusion, in case of foreign company who are involved in display of uncut, unassorted diamond in specified or notified zone, the income will not be chargeable. So any income of an independent agent will not be chargeable to tax. Independent agent nala non-resident ke edavadhu income unda, that portion of income which is accruing to the non-resident will not be chargeable to tax in India. So any income for a news agency by telecasting a news outside India, but the news is taken from India, it is not chargeable to tax in India. So purchase for the export will not be chargeable to tax in India. Finally, we saw what was something called as attribution rule. So last thing, inga Thani Oruvan அப்படினு ஒரு மூவி பார்த்தோம். ஸோ டிபெண்டன்ட் ஏஜென்ட்க்கும் இண்டிபெண்டன்ட் ஏஜென்ட்க்கும் ஒரு சின்ன டிஃபரன்ஸ் இருக்கு. ஸோ இப்போ என்ன இருக்குன்னா, லெட்ஸ் சே தனி ஒருவன் அப்படின்னு ஒரு மூவி எடுக்கலாம். வி ஹேட் அரவிந்த் சாமி கீழே ஒரு 3 குண்டாஸ் இருப்பாங்க. ஓகே, ஸோ நவ் தீஸ் இந்த 3 குண்டாஸும் வந்து கேன் வி சே தேர் டிபெண்டன்ட் ஏஜென்ட்ஸ் ஆர் இண்டிபெண்டன்ட் ஏஜென்ட்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஸோ லெட்ஸ் சே ஒன் பர்சன், அரவிந்த் சாமி இஸ் அ பர்சன் ஹியர் அண்ட் வி ஹாவ் 3 பர்சன்ஸ் பிலோ தெம். அதுக்கு கீழே லெட்ஸ் சே ஹைபோதெட்டிக்கல் சிச்சுவேஷன் மித்ரன், ஜெயம் ரவி அப்படின்னு ஒரு பர்சன் இருப்பாரு. ஸோ ஜெயம் ரவி இஸ் சர்விங் the 3 persons who are under the control of Siddharth Abhimanyu, Arvind Sami. So now can we call Mithran or Jayam Ravi to be a dependent agent or independent agent அப்படிங்கிற கொஸ்டின். ஏன்னா இவர் 3 பேருக்கு சர்வ் பண்ணிட்டு இருக்காரு, ஆல்சோ டு அரவிந்த் சாமி. ஸோ மொத்தம் 4 பேருக்கு சர்வ் பண்ணிட்டு இருக்காரு. இவர் டிபெண்டன்ட் ஏஜென்டா இண்டிபெண்டன்ட் ஏஜென்டா அப்படின்னு ஒரு கொஸ்டின் வருது. அந்த பாயிண்ட்ல நம்ம என்ன பார்க்கணும்னா, இந்த 3 பர்சனும் they are under the common control of a person called Siddharth Abhimanyu. Okay, so automatically, even though Jayam Ravi is serving 4 people, but in the 3 people are under a common control of a person called Siddharth Abhimanyu, then we can say that the entire thing, okay, so it can be considered as one unit, and Jayam Ravi will be considered as a dependent agent in that case. So any agent who's under the common control of a non-resident, okay, so then the agent can be called as a dependent agent அப்படின்னு சொல்லலாம். So that's why this image. So இது எல்லாமே வந்து நம்ம மைண்ட் மேப்ல பார்த்தோம் due to constraint, time constraint, but we'll be seeing this as a video in class. Okay, so thank you so much. Any doubts you have, you can always drop in your queries on the comment box, so I'll do reply for that. And thank you, and have a great day, and all the best for your exams which are going on. Thank you so much all.